Okay, so in last lecture we have seen the undamped single degree of freedom system, and we have derived the equation for the frequency of that system by using the three different methods. The first method that we have used is Newton's method, second energy method, and the third one is Rayleigh's energy method. Okay, now we'll move to the next point from this unit, that is the springs. As we have seen, any system is represented by spring, mass and damper. So we'll see the combination of springs. Combination of springs. So the first combination is the series combination, and the second combination is the parallel combination. And as our formula to determine the frequency is 1 divided by 2 pi root k by m. So in the system, suppose if there are more than one springs, then here we will require the equivalent k, that is the equivalent stiffness. So to determine the equivalent stiffness, we are going to determine the equivalent stiffness for series combination and equivalent stiffness for parallel combination. मला वाटतं हे तुम्हाला ऑलरेडी कुठला तुमचा सब्जेक्ट होता आता लास्ट सेमिस्टरला, कंट्रोल इंजिनिअरिंगमध्ये झाले. ओके, दॅट द सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. सो फर्स्ट I will show one series combination. Okay, series combination. Spring 1 connected to spring 2, and this is the mass. This combination is series combination. Spring 1, spring 2. This is the parallel combination. Now how to determine it is series or parallel combination? Series combination आहे की parallel combination आहे, कसं ठरवायचं ते सांगतो. Okay, in parallel combination displacement of each spring is same. म्हणजे त्याच्यामध्ये किती पण स्प्रिंग असू द्या, त्या सगळ्यांचे डिस्प्लेसमेंट काय असायला पाहिजे, सेम. तर त्या कॉम्बिनेशनला काय म्हणायचं, parallel combination. So if the displacement of all the springs is same, then that combination is parallel combination. And if the displacement of each spring in that particular example, if it is different, then it is called as series combination. So suppose because of the application of load, displacement of this whole system is x. किती आहे, x. But this x displacement will be addition of displacement of spring k1 and displacement of spring k2. म्हणजे एक एक्झाम्पल घ्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग k1 is x1 and displacement of spring k2 is x2. Then the total displacement x will be equal to x1 plus x2. x1 म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग 1, x2 म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग 2. हे समजलं तुम्हाला. इन पॅरलल कॉम्बिनेशन विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ लोड, सपोज इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x, देन हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग k1 इज x1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग k2 इज x2, and here x1 is equal to x2 is equal to x. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी काय म्हटलं समजलं. नाव द सेकंड थिंग इज इन स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, वॉट एवर द लोड यू आर गोइंग टू अप्लाय, that will pass from all the springs, means same load is applicable in all the springs. म्हणजेच k1 या स्प्रिंगवरती असलेला लोड हा किती आहे, Fच आहे. K2 या स्प्रिंगवरती असलेला लोड किती आहे, Fच आहे.
means the same load will be applied to all the springs in series combination. In parallel combination, if I apply the load F, then ultimately as the springs are in parallel, it will be divided. So here we can write force in spring 1 plus force in spring 2 is equal to total load applied. समजलं? म्हणजे या कॉम्बिनेशनमध्ये काय होणार आहे? The springs are going to share the load. Here the load is applied to all the springs of same amount. So here I can write F1 is equal to F2 is equal to F. F1 म्हणजे काय? Force in spring 1. F2 म्हणजे काय? Force in spring 2 is equal to काय यायला पाहिजे? F. If you know these two equations, then you can easily identify the equivalent stiffness for both the cases. आता याच्यामधले आपण पहिल्या केसची बघा इक्विव्हॅलंट स्टिफनेस शोधूया. सो नाउ विल फाइंड द इक्विव्हॅलंट स्टिफनेस फॉर दिस सिरीज कॉम्बिनेशन. ओके, आता सिरीज कॉम्बिनेशनला जायच्या अगोदर एक प्रश्न विचारतो. व्हॉट इज द स्प्रिंग फोर्स? व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू डिटरमाइन द स्प्रिंग फोर्स? yes, F is equal to kx, means k is equal to F divided by x. Force per unit displacement is nothing but the spring constant. त्यालाच आपण म्हणतो spring stiffness. Okay, so F is equal to kx. So here in this formula, if I put the value of x, then it will be x is equal to F divided by k. So here I write F divided by k is equal to F1 divided by K1 plus F2 divided by K2. Now here, as we have already mentioned this equation, as in series combination all the springs are subjected to the total load. So F1 is equal to F2 is equal to F. So this F is equal to F1 is equal to F2. So this equation will become F by K is equal to F by K1 plus F by K2. F1 is equal to F. F2 is equal to F. Now take F common from the right side. So if you take F common, then it will be 1 divided by K1, 1 divided by K2. And here we have 1 by K. See, this F will get cancelled. So 1 by K is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. Means inverse of equivalent stiffness is equal to addition of inverse of all the stiffness. Now here we have two springs. If I consider four springs, K1, K2, K3, K4 stiffness respectively, then this equation will become 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 plus 1 by K4. So by using this formula, we can determine the equivalent stiffness. लक्षात असं ठेवायचं आहे, in series combination, inverse ची addition is equal to equivalent चा inverse. Okay, so this will provide us the equivalent stiffness for the series combination. Now we'll see for the parallel combination. Okay, now in the parallel combinations we have already written the two equations, means the relation between x and relation between f. मी परत एकदा सांगतो, पॅरलल कॉम्बिनेशन कधी ओळखायचं? डिस्प्लेसमेंट काय पाहिजे? सेम. आता मुद्दा म्हणून एक केस तुम्हाला दाखवतो. यू जस्ट आयडेंटिफाय इट इज सिरीज कॉम्बिनेशन और पॅरलल कॉम्बिनेशन. मी दाखवतो बघा. This combination is series or in parallel for springs. इथं बघा व्यवस्थित, इथं बघा व्यवस्थित आणि मग सांगा. It is series
or in parallel? बाळा तू सांगतोस पॅरलल. ओके, पॅरलल. पॅरलल. डॉक्टर दत्ता पॅरलल. बाळ नीरज पॅरललच आहे. का पॅरलल आहे? बर, हां यश पॅरलच आहे. आता एवढी सगळी हुशार पोरं पॅरलल म्हणाल्यात म्हटल्यानंतर काय पर्यायच नाही. सेम सर. सांग दिदी तूच की पॅरलल. ओके, पॅरलल का मी परत एकदा सांगतो. मी मगाशी सांगितलं होतं इन सिरीज कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज डिफरंट and in parallel combination displacement of each spring is same. So because of this load, if the displacement is x, then this spring is going to compress by amount x and this spring is going to elongate by amount x. So displacement of both the springs is same. समजलं? त्यामुळे हे कुठलं कॉम्बिनेशन आहे? दिस इज पॅरलल कॉम्बिनेशन. ओके, त्यामुळे लक्षात असं ठेवायचं की डिस्प्लेसमेंट सेम असेल तर ती काय असणार आहे? पॅरलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो हियर डिस्प्लेसमेंट सेम, x1 is equal to x2 is equal to x and force will be shared by each spring. So I'll write this equation here, F1 plus F2 is equal to F. Now what is the formula of F? F is equal to Kx. So we'll write here K1 x1 plus K2 x2 is equal to Kx. But here x1 is equal to x2 is equal to x. So take x common because x1 is equal to x2 is equal to x. So take x common. So it will become, now we can cancel this x. So K is equal to K1 plus K2. So this is the equivalent stiffness for two springs. If we consider 4 springs, then it will be K1 plus K2 plus K3 plus K4. त्यामुळे किती सोपं आहे बघा. पॅरलल कॉम्बिनेशनला ॲडिशन, सिरीज कॉम्बिनेशनला इनवर्सची ॲडिशन म्हणजे तुमची इक्विव्हॅलंट स्टिफनेसचा काय मिळणार आहे? इनवर्स. ओके, अँड दिस वन वी आर गोइंग टू यूज फॉर द न्यूमरिकल्स. ह्याच्यावरचं एक न्यूमरिकल बघूया याच्यानंतर. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू राईट प्लीज राईट.